Phương chủ trì ở Hà Nội về cái diễn đàn thì tôi không nhớ chính xác cái tên, nó phải dài, và diễn đàn cũng khá là lớn ở Hà Nội, do kết hợp với cả cái hội trí thức người Việt Nam ở nước ngoài của anh Đức Phương. Một cái sự kiện tôi thấy là báo chí nhiều, thì hôm nay ở trung tâm bên China rất là vui khi có chị Phương đến trình bày. Cũng nói đôi chút là ngày trước là tôi đã có một mối liên quan hệ. Ngày trước là tôi cũng học cùng thạc sĩ là chị Phương với Pháp thời gian làm cứ lưu. Và chồng chị Phương cũng là học cùng tôi từ thời đại học, có thời đồng nghiệp ở bên chỗ là không không. Thế là hai anh em cũng có cái mối duyên với nhau cùng rất lâu. Ok, hôm nay về cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã đến tham dự buổi hội thảo hôm nay. Thì trong chương trình thì ban đầu của chị Phương thì trình bày hai bài, bài về hai bài báo, nhưng mà như Phương trao đổi với tôi thì có lẽ là chúng ta sẽ có thể rút một bài nó tập trung hơn. Thì cái này là chắc chắn cũng sẽ tùy theo diễn giải, theo cái tiến độ thực hiện. Thôi thì thời gian nó cũng ít rồi, nên thôi xin mời Phương bắt đầu. Xin cảm ơn anh Linh và cảm ơn mọi người đã mời mình đến cái buổi seminar này. Thì đúng như ban đầu thì Tiến, tức là bao giờ cũng là nhiều khi mình rất là mong muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà cái thời gian nó có hạn, nó cộng thêm nữa là ví dụ như là mình nghĩ là focus vào một cái paper, xong rồi để dành nhiều thời gian hơn để giao lưu trao đổi thì cũng sẽ phù hợp hơn. Thế cho nên là hôm nay mình chú trọng vào cái bài này. Cái title của bài là Stock Price Synchronicities and Stock Liquidity International Evidence. Cái bài này thì mình có hai co-author, một là Brockman ở Lehigh University ở Mỹ, và người thứ hai là anh Đặng Tùng Lâm ở Đại học Đà Nẵng. First cái có lẽ là có khi là mình trình bày nó cũng là okay. So the word now first, what is stock price synchronicities? So if you work on financial markets, then in there was a quite a well-established relationship between the stock price synchronicities and the stock liquidities. So the research in the US stock markets has found that stock price synchronicity is positively related to the stock liquidity in the United States market. So this relationship implies that if investors and market makers are able to learn more about firms' fundamentals when the firm's returns are highly correlated with those in the overall market. Now, so first, before I move on, I just want to ask a quick question that if you have, so do you know what is stock liquidity in financial markets? Is that a familiar concept to you? Because, well, in finance, actually, finance has a few main areas. So for example, corporate finance, financial markets, now and the new asset pricing, investment, and derivatives. So that's the five main traditional finance areas. But recently, because of the emergence of climate change research, so that's why there are a few emerging areas that becomes also finance areas, climate finance and say biodiversity finance. But so all of say the two new one, finance, climate finance and the biodiversity finance, all linked with all of the five traditional areas in finance research. So these papers actually mainly about these papers is in financial market areas. Usually, this is my view. You don't need to accept that, but say usually in the five traditional areas in finance, corporate finance is considered as a kind of the I don't want to use the word easy, but it's the kind of the area that you can understand it
more conveniently than other areas. Financial markets and asset pricings are not very easy for others, for researchers in other areas to understand, because basically some words are quite, say if you don't study financial markets unit subjects, then when even first to understand, say what is stock liquidity, what is stock price synchronicity, what is debt, market debt, etc. Will and or even say what is market makers. Those are all kind of concepts that you need a bit of learning in depth in financial markets to understand. So that's why before I move on, I want to ensure that you all understand the meanings of these terms before we move on now. You might think, okay, if it's too hard to understand, so what is the point of learning that, and what is the point of doing research on that? I must say that the well, you pay what you get, you get what you pay, right? So for the areas, when you do research in the areas that is not easy to understand and not too easy to do research, then if you can get meaningful findings in that, you will have impact for your research will have impact, and your research can get research fundings. So actually, I have been getting quite a lot of research fundings for the areas, for the financial market areas. And later, when I currently move on to climate finance, it's also the intersection between financial markets and climate change. And I have been getting quite significant fundings on that because of the impact of that, and also because others, researchers in other area, before they jump into that intersection, they first need to understand the financial markets area first. And okay, so all of that long explanation to say, it's not strange if you say that you don't know what is stock price synchronicity, and it's not strange if you say that you don't know what stock liquidity. I asked that question, is that if you don't know that, I will explain it before I move on. I think for stock liquidity, I can understand it, that how quick you can sell the stock in the market. But the stock price synchronicity is yeah, I think I do not really understand it. Yeah, that's thanks anyway for that. Yeah, so stock liquidity is as Ellen explained earlier, that stock liquidities reflect the abilities of a stock to be traded in the market without big impact in the price. So it means, say, if you sell a stock quickly, but then it will result in a kind of a significant decrease or reduce of the stock price for that stock is considered as less liquid. So a stock is considered as highly liquid. It means, say, I can sell stocks in a large amount, but the price of the stocks basically have very mild fluctuation or even no impact in the stock price on the market at all. So in that case, it's considered as a stock has high liquid. Stock price synchronicity relating to returns. Stock price synchronicity refers to the co-movement between the returns of a given stock price with the market returns. So it means the highest co-movement. So it means, well, what is co-movement? Co-movement, it means, say, for example, when the stock price, when the stock returns increase, well, probably I use an easier word is a kind of correlation. Now, it's about the stock price synchronicities refers to the stock returns, well, the level of stock returns correlated with the returns of the overall market. So it means a stock
is considered has a higher stock price synchronicity if the stock returns has a high correlation with the returns of the overall market. Okay, so that's why you see the earlier research, they use US stock market, and then they found that stock price synchronicity is positively related to the stock liquidities, and that the implication of that finding is that public investors, so when we refer to investors, we talk about both institutional investor and individual investors. And the other type of market participants is market makers. So both of them are able to learn more about the firm's fundamentals. Where if a firm has a stock price synchronicity that is highly correlated with the overall market. So also the literature, specifically Brockman and Tung 2002, Chokia et al. 2008, Koch et al. 2016. In that, Brockman is one of the co-authors of this paper as well. So in the literature, this paper finds that a larger market or industry-wide component in returns will reduce the adverse selection risk faced by liquidity providers, and as a result, it will improve the supply of the liquidity. And that one is consistent with the finding of earlier study that analyzed the common source that drives stock liquidities, as I mentioned in the. What do you mean by stock liquidity? Sorry. Stock liquidities. How do you measure it? The measurement, I will refer like the measurement of stock price synchronicity and stock liquidity, I will explain later. Earlier, I just explained about the definition of that. So the literatures are basically only looking at the relationship between stock price synchronicity and liquidities in the US market. There is little is known about the sign and the strength and determinants of these relationships in the other markets. So that's why the main purpose of our study is to fill this gap in understanding the stock price synchronicity and its relationship to the stability within a country and across the global stock markets. So our contribution first is the first study to establish the relationship between the stock synchronicity and the stock liquidity in the global market. Because earlier evidence on this relationship is US-centric. So in our sample, we have 40 developed and emerging countries. With the time period spans over 17 years from 2000 to 2016. So after all of the filtering process that I will explain earlier, that I will explain later, our sample have more than 200,000 firm-year observations. So when we include, say, instead of investigating this relationship in a single countries, the reason for us to use global markets because we want to explore the substantial variation in this country institutional environments. Because say we know that the US market, of course, is considered as a well-developed country. It has a kind of a lot of highly liquid stocks in the US in the financial markets. But in other countries, of course, we often consider instead of only looking at the liquidity, highly liquid market stocks, we actually have a kind of we consider all stocks available in the market in that country.
So also our time period, 17 years, cover both the financial crisis and non-crisis period. So we want to ensure that our findings will not be driven by the crisis condition. And with the global sample, we can examine the impact of the stock price synchronicity on stock liquidity at the global level. And then we can also see how various aspects of the country institutional environment can explain the connection between the stock synchronicity and stock liquidity. So that's why we say that our studies further enhance the impact of stock liquidities on assess liquidity by taking a global perspective. So we complement the literature. Our second contribution is that we contribute to the literature on the stock liquidity in financial markets. And so basically, when we consider the development of financial markets, stock liquidity is one of the key measurement of the health of the stock market. If the stock market is not liquid, then it's considered is a big concern to the economy. So that's why whatever factors impact stock liquidity significantly is what the policymaker need to take into account. And especially, as I mentioned earlier, because in this study, we look at the global market and we specifically consider how the country institutional environment affect this relationship. So that's why it will have an implication for the policymaker of a given country. The third contribution here is that because we are looking at the international stock exchange, we construct a policy of global stock price synchronicity. Now, so the earlier in the literature, because they look at the this relationship in the U.S. market. So, and a couple, I think one or two other research, they look at a single country, a very small country there. So basically, the measure of stock price synchronicity is limited within a country. So in our study, we construct a new policy that measures a global stock price synchronicity. And so we are the first to provide empirical evidence about the relationship between the global stock price synchronicity and stock liquidity in a given country. So I will later, when I discuss the measure of this, I will explain more about the difference between the global measure policy of stock price synchronicity and the local policy of stock price synchronicity. Fourth, the fourth contribution is that we provide new insights into the role of the country level institutional environments in enhancing the impact of the global stock price synchronicity on the liquidity. Now, hypothesis. So our study is motivated by three streams of existing literature. Two streams. The first one is the direct relationship between the stock price synchronicity and stock liquidity, and the second one is about the global commonality in liquidity. The first literature provided the direct relationship between the synchronicity and liquidity, but is limited to the U.S. market, and it shows a positive relationship. So, but we know that the variation in the country level institutional settings affects the trading strategies of market participants and the extent to which the stock returns are synchronous. For example, so basically, a couple, two research, Fernandez and Ferreira in published in 2008, 2009, and Daniel Adol 2006, so that a strong institutional infrastructure, for example,
strict insider trading laws, better disclosure regulations will lead to more informed trading in the stock market, and as a result, investors will rely less on the synchronicity levels of the stock price. And the other aspect to be considered here is a disparity in the corporate ownership structures between emerging and developed markets. So, for example, emerging markets with last ownership control deviation will result more opportunities for corporate owners to hide value relevant information for their own benefits than developed countries with less ownership control deviation. So that's why in emerging markets, it's often the cost of acquiring private information is higher than in the developed markets. And as a result, it will discourage private information by shedding, and it will reduce the stock price informativeness and the price discovery. Does it make sense to you? So that's why they established link between the stock price synchronicity and stock liquidity in the US market might not hold in other countries with different institutional environments. The second literature related to this study is the global commonality in liquidities. The commonality in liquidities refers to the co-movement of stock liquidities, say, for example, Vinamilk, the liquidities of Vinamilk stock in Vietnam may co-move with, say, the liquidity of the US, co-move with the stock liquidity, with the liquidity of the market portfolios in China or in Hong Kong, for example. So that's one is called commonality in liquidity. So it means, say, when the liquidities of Vinamilk stock in Vietnam increase, when the market portfolios, when the stock liquidity of market portfolios, say in Hong Kong Stock Exchange increase, then the stock liquidities of Vinamilk in Vietnam also increase. But of course, the percentage point of the increase will be different across different firms in Vietnam. But it's just to say that there are a lot of studies already agree about the existence of the commonality in liquidities at the global scale. And the commonality in liquidity is significantly affected by the exchange structure across the world, and it's driven by common sources such as local and US macroeconomics announcements, international and institutional investors' correlated trading behavior, and the funding liquidities of financial intermediaries. So, and the cross-listed stocks have higher commonality in the host market than in the local market, and the effects also, of course, varies depending on the market segments and the institutional infrastructure. So for our purpose, this global liquidity study suggests that the firm level change of stock price or liquidity in one market can have significant effect on the firm level change in prices and liquidity in another market. So from the reviews, the literature review earlier, so we have 4 hypotheses. Hypothesis 1 says that local, we use local means when it considers all stocks within a country. So local or within country stock price synchronicity is positively related to the stock liquidity.
And hypothesis 2 is that the relationship between the local stock price synchronicity and liquidity is stronger in countries with weak institutional environment. So the reasons we hypothesize we have the second hypothesis is because the country level institutional characteristics impact the quality and the available firm specific information. For example, in countries, especially often in developed countries with a strong institutional environment, then the production of firm-specific information is facilitated. So, and as a result, a large amount of firm-specific information will be available to the investors. So, for example, if you trade stocks in, say, Australian Stock Exchange, the ASIC is the legal bodies many govern the trading rules and disclosure, etc. in Australia. So as a public investor, you can have access to a lot of reliable information about the firm financial information, and also you have is that time? Also you have well, the disclosures in for firms that are publicly listed in the Australian Stock Exchange are quite large and reliable, because if the kind of some misleading information, then the firm will suffer a very heavy fine. So that's why, as a public investor, you can get the information basically freely, basically free of charge. And so that's why when you want to adjust your trading strategy, invest, say purchase and sell a given stock, you can rely on the publicly available information about specific firm to make a decision if you want to sell or buy that stock, and how much and how many stocks you want to sell or buy. But in other countries, when disclosure investment and investor protection are poor, so investors find it more difficult to detect unfavorable news at the firm's level. Because the publicly released firm-specific information can be biased and relatively unreliable. Now, so when we talk about this one, and these findings are established in the literature as well. So because in the countries when the say when the investor protection is not strictly enforced, then firms can provide information. So basically, many countries, including developing countries and developed countries, they require the firm to release some certain firm-specific information or news. But in a country with less strict rules about investor protections, then firms still release firm-specific information, or when they have news that are required to release, they still do it. But the way they provide the information can lead to misunderstandings from the public investors, and they can do that because there is a little consequence for them if the investors misunderstood the information and then lead to disadvantage trading strategy. So in this kind of country, in this kind of environment, then investor will, instead of looking at the firms, the news released by firms, they will have to look at the market. And so often, and that's why the link between the stock price synchronicity and stock liquidity is important here, because if firms have a higher synchronicities and the stock liquidity, then they will rely on the co-movements of the stock price synchronicity and the market to make the decision that if they should purchase or sell that stock. So that's why the relationship
recognizing this relationship is important, and it needs to be placed in a country's institutional environment. Yeah, so in a kind of, I just explained a kind of more common language in terms of the financial terms language, that we say that the market maker will base their trades on direct access to firm information by and by observing the order flows in the market. If they can rely on the firm release information, then they basically will conduct their trading strategy based on the direct access to firm information. But in a weak institutional environment, they will have to look at the order flows in the market to make the decision if they should purchase or sell a certain stocks. Yeah. One question here. That's why we propose that we hypothesize that the relationship between stock price synchronicity and stock liquidity will be higher in countries that have weak, i.e., institutional environment. Hypothesis 3, we propose that the global stock price synchronicity, or in other words, we call cross-country stock price synchronicity, is positively related to the stock liquidity. And hypothesis 4, look, we will investigate if the we posit that the relationship between global stock price or cross-country stock price synchronicity and stock liquidity is stronger in country with weak institutional environments. So the reason are the arguments for these two hypotheses is that because the higher integrated international financial markets over the past few decades suggests that the order flow or the firm-specific information in one market can affect the stock liquidity for firm traders in other markets. So investors can also adjust their trading strategy on their stock portfolios by relying on the movement of stock listed in different stock exchanges. And that's why we hypothesize that the link between local synchronicity and liquidity and the country level institutional environment are also applicable at the global levels. Okay, so this is the data. So we have 40 countries. In that, 21 countries are developed countries and 19 emerging markets. So the period 17 years from 2000 to 2016, we have 3 sets of key variables. The first set is stock liquidities. The second set is the stock price synchronicities, and the third one is a proxy for institutional environments. So first, for stock liquidity, we get the daily transaction data from data stream. Stock liquidity, there are in the literature, there are quite a wide range of measures proceeds for stock liquidity, but basically it's split into 2 sets. The first set that is use daily transaction data, and the second set use intraday transaction data. So the intraday transaction data is often used when you look at the say, for example, the immediate impact of a policy, of a disclosure, basically a disclosure, a policy or a change in trading protocol, to see if the investor immediately react to the policy. Now, so for financial market, because nowadays you know that with the kind of with the improvement of infrastructure, so basically and also nowadays we know that it's not a kind of our investor manually make the orders to buy and sell. We still do that, but for the mutual funds and commercial banks in the world, basically all of transactions actually carry out and was ordered by machine.
So that's why the speed of one transactions and one order actually is within nanoseconds. And that's why the intraday transaction data is valuable. And say within one day, you can have a kind of a million transactions per day. So the more transaction, the more liquidity is. That's right. Yeah. But of course, with it's often that if you're looking at the one liquid stock, then say if you download one day data, it can be 100,000 or 1 million transactions there. It's not the amount, but the number of transactions, right? By definition, stock liquidities refer to the abilities for you to how easily you can sell or buy a stock without the big change in the price. For example, say if now I sell 10,000 Vietnamese stocks in the market, I can make the order now and then say 5 minutes later the order is executed and the price of Vietnamese stock is still the same. If you make an order of say selling 10,000 Vietnamese stock, you cannot sell it say until end of the day, or if you can sell it, but then the stock price significantly increase or reduce, so that is not considered as highly liquid stocks. So basically for stock liquidity there are two aspects to consider. First one is about how quickly you can get your orders carried transacted, and the second one is if the stock price significantly changes. If it significantly changes, then it's not considered as liquid. Later, I will have the. So how do you distinguish stock liquidity with the competitiveness of the market? Right? If the market is so competitive, so you can sell it on the market price. Because when you submit the orders in basically in most of the stock markets nowadays, the order is executed based on the price order, the price priority first and then the time priority. So it means, say for example, the stock price currently is $10 per stock, and then I want to sell it quickly. To be honest, there are two ways you can put the order. One way is that you put that, okay, I want to sell it at $11. But if I want to sell it very quickly, I usually put the market price. So basically it will be two sides, supply and demand, and they will put the orders, all of that. And the first match, the first priority in matching is price. So if the price are too different between demand and supply, then there will be no transaction. So in that case, the stock is not liquid. And yeah, so that's one for intraday. But for the second set to measure stock liquidity is the daily. I think the stock liquidity is also depend on the number of investors to transaction, and we are talking about stock market, and most of the stock markets are say at least 40 stock markets here are very highly liquid now. When you talk about the number of investors, it means you are talking about individuals investors. But actually, majorities of investors in the stock markets are institutional investors. Now, in the institutional investor, including, say, for example, commercial banks, hedge funds, mutual funds, is the most of the especially developed markets. Basically, 90% are institutional investors. They very much. Yeah, that's why the stock liquidity is the endogeny problem. It's not because of stock liquidity. It's not because of stock liquidity. When we talk about endogeny, I have a number of I have a number of tests to show that our results are not affected. Well, to mitigate the endogeny problem,
But it's not about the number of investors, because commercial banks, say for example, when you want to buy or sell stocks, you don't go directly to the stock market to make the order. You will need to open an account with a common common bank is also Vietcombank here, right? And then probably I don't know too much about the commercial banks in Vietnam, but in other countries, commercial banks have a number of roles. First, they can purely just standing in between to perform the transaction for you and they receive commission. But second, they can be discount brokers. Discount brokers, it means, well, instead of using, because different countries would have different words, but let's talk about the type of service they can provide. First, they don't care about if you will get loss or profit. They just perform whatever you ask them, right? So is that one? Some investor, right, from some other investor. Yes, because you cannot place the order directly in the stock market. You always need to go through a kind of, say, commercial banks. So that's why all securities firms or whatever. So they have a few. They can offer a few different services. The first service is that they don't care about if you will lose or not. Whatever you ask them to do, they do it for you. Individual. Yeah. And the second one is that they can provide limited advice. Say, limited advice, it means, for example, you come to us, hey, I want to purchase 10,000 new stocks. Should I do that? And what is the price? So that's, in Australia, that kind is considered as a kind of limited service. The other thing, the third one is full service. Full service, it means you don't care about what they do, okay? You assign everything to them and you provide the fund and then they will actually perform the trade for you. So, that's why, but still the individuals invest. So when you only use, the list service, so it's considered as retail investors trading. But to be honest, in the stock market, the liquidities of stocks are mainly driven affected by institutional investors. Yeah, because they are obviously high skilled, they spend a lot of resource and money and time, and also have better infrastructures to analyze the market. And also now it's not a kind of we look at the news and then we make a decision. It might be in Vietnam, but it's not in most of the other countries. We look at the decisions if we should buy or not. It's basically they have a kind of the machines, supercomputer somewhere, and it will automatically send the orders. Yeah. So the second type of to estimate stock liquidity measure is daily transaction data, and usually for the global market, and especially when we consider kind of the relationship between and when we consider the institutional environment. So basically we use a daily transaction. But again, because intraday transaction data is considered as kind of highly valuable. So that's why in this research, we still use initially we use stock liquidity measures for both using both daily and intraday data. But for the intraday data, we have only from 2000 to 2010. And later, we don't have access to that database anymore. So that's why we use this one as a kind of a globalistic, but the results are all consistent. The second set of the measure is stock price synchronicity. I will explain how to measure estimated later. And the third one is the proxy for the institutional environment. Other control variables, including the stock return and other accounting data from data stream and world scope. The institutional ownership data from FactSet and Lion shares data on analyst coverage from IBES.
country level institutional measures, we have two sets. One set that time varying variables from world development indicators and time invariant variable drawn from the existing literature. And of course, we follow the screening procedure that standardized in the literature for all variables. Okay. So now variable definition. How do we use liquidity estimation? For liquidity estimation, we use Amihud. Amihud 2002 in both US dollar and local currency. First, I must say that liquidity 2000 Amihud 2002 is the daily ratio of the absolute value of stock returns to dollar trading volume for a stock on a given day. This one is called illiquidity measure because basically the higher Amihud value, the lower stock liquidity. So it means what we expect or what the feature we want from Amihud measure for stock is that a stock should have lower Amihud value. That's why it's called illiquidity measure, because the higher Amihud value, the lower stock liquidity. So we first, because we use daily data, so first we calculate the daily ratio of the absolute value of stock return to dollar trading volume for each stock for each day. And then we annualized the daily Amihud illiquidity measure to get an annual Amihud illiquidity for each stock. And that one is, we get it, we computed it using a simple average of daily Amihud illiquidity measure over the year. So this is the standard annualized liquidity measure. As I mentioned, higher value in Amihud for a given stock means less liquid. And then we transform the liquidity measure by taking the natural logarithm of the annual Amihud liquidity measures that will be used in the regression. The other point here I didn't talk about that is that because we are looking at global market, so that's why we calculate Amihud illiquidity measure in both the US dollar and in the local currency. Now it's standard that when you do the estimations and also in the data, they when you do liquidity estimation, so often we converted it to US dollar, but to avoid potential exchange rate effect on the relationship between the synchronicity and stock liquidity, so we use both US dollar and local currency. How to measure the stock price synchronicity? Now we denote the proxy for local stock price synchronicity as local seen here. So here local means within country and seen here is just the short form of synchronicity. So because we know that the stock price synchronicity by definition is to measure the co-movement in stock returns of each firm within a country in a given year. So that's why the stock price synchronicity is defined as R squared from the following regression. Now, so to estimate stock price synchronicity, to estimate the local synchronicity, we regress the return of a given stock, called stock I here, in week T in country J. So for that stock returns, we regress it on the market returns of the same week in the same country. And the other component you see in the regression here is the US market return in week T. Now, so you can see that, usually when we measure, you might see that why is US
why the US market returns is included in this regression is just because US is a big market and the US market is considered that have impact in basically all other local markets. So that's why I will follow the literature to include this one. But later in the when we submitted the paper to the journal, then they said that why is US? Even that is in the literature, they did that. So they suggest that if we remove the US market when we calculate the synchronicity, if the results change, we did remove it and the results are the same. So yeah. So but it's just to explain that why the US market return is here. The market returns basically is measured as the equally weighted average of all weekly individual stock returns in weekly in that country. But then remember that we always need to exclude the stock we are considered in that regression. We also try others, a simple average return for this, for the market return, and then the volume weighted average for the market return. The results are all consistent as well. So basically, it's just to say that our results are not driven by the volumes of a given market stocks, or driven by if we included the US market in the measure. And because the value of R-square is bounded by 0 and 1, we take the logistic transformation of R-square measure as the log of R-square divided by 1 minus R-square. So this one is actually going to be the measure of stock price synchronicity. So this one will follow the literature when we calculate for the local one. The meaning of this synchronicity measure is that a relatively large value for local synchronicity of stock I indicates a relatively high amount of country level information is incorporated in stock I. Now, when I mention country level information here, is basically I'm talking about the information incorporated in the market returns in that in that country. For global synchronicity, if the price already included all the market information, so why do we have to include the institutional variable? No, that's why I said that this is that the market returns is not the country institutional. The institutional variables that measure, say, the disclosure, the investor protection. That's by market efficiency, right? That should be reflected in the price already. No, yes. We don't say that. Yeah, because market efficiency is already in the price. If the investor must factor that in the price already. So you cannot include both twice, one directly through the institutional variable, yearly internal variable, and the other is through the return. Institutional variable, of course, some are time varying, but some are time invariant. And also, first, market efficiency is what's forever in debating. Now, first, who is no way forced to say to confirm that if a market is efficient. There are 3 levels of market efficiency. The highest level of market efficiency requires that the stock price must incorporate all public information and private information. And there is no empirical test to show that the private all private information are incorporated in stock price. No, I'm talking about the public information. For public information, but the institutional one, now if you look at this, right, the institutional, what we talk about here is we talk about that. Okay, if in countries when the investor protections are not strong, when the disclosure are not enforced constantly, so if firm has information but they don't disclose it as they should have done or as required by the regulator, but they may not have any, suffer any consequence because of the law in that country is not enforced. I don't want to mention any country here, but you know that.
you don't, well, that's the law require that, but if they don't provide a kind of a very detailed, very clear, the way, say the time to release it, the way to release it, what very specific form the firm need to disclose the information to the public, then the firm can disclose in the way they want to send to mislead the market. And that one can be a kind of private information. That one will not be incorporated in the stock price. So, okay. How could it be not incorporated in the stock price? Because In a single rate it can, but you know, eventually it will be reflected. You cannot hold the information forever. Kể cái giả định anh cũng phải giả định là thị trường mà đơn là bị quản không, mà bản thân cái giả định mình nó không phải hold, mình bây giờ mình empirical một test đó, mà mình cũng có nghĩa rằng nếu như mà mình giả định cái quanh này đúng thì thậm chí cái biến kia có thể bỏ hết. Thực ra là cũng chưa có một cái research nào. Không có cái đấy mình không thể khẳng định được, nhưng mình có phải, nên mình em nghĩ là vẫn phải có cái kia, bởi vì cái biến em hiểu ý anh nghĩ là cái biến giá mắc khi thôi, như là theo anh nghĩ là nếu như mà thị trường hiệu quả thì tất cả những cái đấy nó sẽ phản ánh cái giá rồi, đúng không? Nhưng mà đấy cái giả định của mình, cái giả định đấy là cái đó chỉ hoàn toàn thuần túy trước. Tức là cái market, cái stock price nó reflect cái cả private lẫn public information chỉ nếu trong trường hợp là thị trường là perfectly efficient. Thế nhưng không có một cái study nào trong the literature cho đến giờ nó có thể nói được rằng là thị trường perfectly efficient. Cái the best mà em có thể thấy được từ literature là nó nói về việc là ví dụ thị trường là weak efficient. Weak efficient basically là nó follow random walk. Cái second là semi efficient là nó reflect public information. Thế nhưng mà đấy nó vẫn chỉ là đến public information. Ví dụ như các thị trường như là Úc này, sang Mỹ, những cái thị trường developed country đấy thì người ta show là nó là semi efficient, tức là nó chỉ có thể phản ánh public information thôi. Cái level strongest là cái perfectly efficient là nó phải incorporate private information thì chưa có một cái literature, chưa có một paper nào. Chính cái nghiên cứu của em như vậy nó sẽ ví dụ cái kết quả nghiên cứu này nó sẽ cho mình biết là cái mức độ cái hiệu quả của thị trường như thế nào. Ví dụ như là cái kết quả nó càng là phản ánh positive mà càng correlation thì chứng tỏ là thị trường nó càng less efficient. Nó less hiển nhiên là cái thị trường càng efficient hơn thì nên thế nào? The more positive, the more positive, the less efficient. So then, and then we propose a new measure. Thus, we call global synchronicity for individual stock. The name is global SYN-I. So this one measure the co-movement of a firm stock returns in a given country with companies in other countries. So it means for global synchronicity for one stock, we just looking at, say we'll look at, say, Vinamilk stock from Vietnam, and then we see how the stock return of Vinamilk co-move with the stocks listed in Hong Kong Stock Exchange, for example. So that one shows the global. So that you can see the difference between the global and the local one is that the local one, we don't care about the stocks outside, but we compare about stock in a country with the rest of with stocks listed in the same country. For global, when we look at one firm in, say, Vietnam, we ignore all of the other stocks in Vietnam, but we are compared with how it's co-moved with, say, Hong Kong's stock exchange portfolio. And it's defined as R-square estimated from the following regression. So the regression here is that we regress stock returns, the return of stock I in week J, in week T in country J on the weekly returns of all stocks in all other markets. In week T, the country J here is just to refer that we exclude all stocks in country J when we calculate the stock return, the global market portfolios returns here. Okay. And
And then we get R square, and then we take logistic transformation of this R square to get the global scene for each stock. So the meaning is similar. The higher value for global scene for stock I, it means the stock I returns is highly influenced by the global market-wide information. And also, okay. So the third set of variables here is the proceeds for institutional environments. We have 5 proceeds for institutional environments at country level, and basically the higher value of this measure represent more informational transparency, better accounting standard, or stronger protections for investors in the country. So 5 measures here is first is a good government index from October 2000. This is a proxy for a country protection of private property rights. The second one is the regulatory quality index, noted as R quality, derived from the World Bank. This index reflects the investor perception of a government ability to formulate and implement sound policy and regulation that permit and promote private sector development. The third one is the government effective index, also from the World Bank. This measures the investor perceptions of the quality of public service, the quality of civil service, the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policy. The fourth one is the accounting standard index. This shows the detailed level and usefulness of the disclosure requirement. And the last one is the disclosure requirement index, measures the strength of the specific disclosure requirement in each given country. So you see here is this one very much measures the kind of the soft information and relating to what would result any kind of private information that can, if it can be incorporated or not in the stock market. Firm specific control variable. I have a long list of firm specific control variable. So basically, we control for this variable to because this one are documented in the literature that it may affect the stock liquidity. So stock turnover and the last one is that we follow the winterization and filtering procedure as well. In terms of the country level control variables, because more developed countries tend to have a higher quality firm specific information that market makers can use to adjust their trading strategy. So that's why we need to include the control variable level. Country level control variable here. So first is a log of GDP per capita measured in US dollar. Ratio of stock market capitalization to GDP is a ratio of private credit to GDP and the annual GDP growth. Okay, so first, before we go into all kind of panels regression, we look at the univariate analysis. We perform a two-way industry year fixed effects regression for each country. So in this one, we consider each country as a separate sample. And then we perform the regression of stock liquidity of stock I on EAT, on the global or local stock price, synchronicity price, and all other firm control. But remember that for firm controls variables, we include, we have a lab here. The estimated coefficient beta 1 here for each country are reported in the next slide here. So, of course, we have 40 countries, but here we just show a number of countries because of the limited space. But you see here the value for the first set is the relationship between the stock liquidity and local synchronicity for US dollar amihud and for the local currency amihud. And then we also perform the same regressions, but when the key independent variable is global synchronicity, also
the liquidity is good liquidity measures in US dollar and in local currency. So when you look at this, you can see that most of these estimated coefficient of stock return synchronicities are negative. So you can see here is all are negative. So this one basically support our hypothesis 1 and 3 that an increase in either locals and global synchronicity will reduce good liquidity measure. So it is an indicator of higher stock liquidity. Next, we perform a regression analysis, the baseline regression. In the baseline regression, we perform an analysis at the firm level for global sample to investigate if the link between the country-specific synchronicity and stock liquidity exists at the global level. So the difference between this one and the earlier one is that in the earlier one, we didn't look at the impact across different countries. And that's why in the earlier regression, you didn't see the third set of control variable here is the country control variables. In this one, because we pull all of the firms in different countries in one panel data set, so we add the third set of control countries country level control variables, CCDP, etc. there. Except for the synchronicity policy, all other independent variables are 1 year lag variables, as you can see here. So this one, of course, to address the concern about potential reverse causality between stock liquidity and the stock price synchronicity. And because later the reviewers asked us, what if we use contemporaneous value of this independent variable? So we actually tried that and we found consistent results. Another requirement from the reviewer is that if we use the price, the 1 year left synchronicity measure, if the result change, because they may consider that these ones both are contemporaneous and it could have causality effect. So we try this as well, and the results are consistent. We use country, industry, and year fixed effects, and we also use the robust standard errors that are adjusted for heater and are clustered at firm level. Okay, so this is the baseline result for local synchronicity measure. So as you can see here, well, we perform this baseline regression for 3 different sets of sample. The first set is the global sample. GLB is a global sample that includes all of countries put together, and we perform panel data. We perform fixed effects regression. The second set is the developed countries, and the third set is the emerging countries. So but we all get consistent result here. As you can see that the estimated coefficient for local synchronicities are all significantly negative. And so this one's this is for the US dollar amount, and panel B we saw the same as similar result for local currency amount. And this one so looking at this, you're going to see that the stock liquidity is an increasing function of local stock price synchronicity. So that shows you that the more market participants learned about information drive the stock price from the order flow of other securities in the local market, the more liquid the stock is. So an asset with its price incorporated, the higher amount of the local market-wide information tend to attract more trading, and as a result, it will
improve the liquidities of the stock. So this one supports our hypothesis one. We performed a number of robustness checks. The first one is that the developed versus emerging country, that as I show you in the previous slide. The second one is that because U.S. market always may comprise a large portion of our sample. So that's why people might argue that the result in our global sample is driven by the US market. So that's why we exclude the US market and the results are consistent. We also perform the regressions for during the global crisis. And well, we split the data into two samples. One includes the GFC and the other non-GFC, and perform the baseline results separately. The results are also consistent with the earlier we had. And so for this one, if you look at this, the fixed effects we perform in the baseline regression here is country, industry, and year fixed effects, not firm fixed effects. So that's why for robustness check, we also perform firm fixed effects regression. The results are consistent. Regarding the endogeneity issue, yes, of course, always have endogeneity concerns in that. So that's why we have two ways to rectify the issue. The first way is that we perform the first difference regression analysis. Let me see, I put it in now. The first difference regression analysis. So that means if you look at the baseline regression here, we use the firm levels variable for the regression. The first difference level, the first difference regression means, so instead of using level variable here, firm level variable here, instead of use levels value here, we use the difference between liquidity of firm I's in Atlantic and the liquidity of the same firms in the previous year. So calculate the difference of this and the same with this, all of this one. So we perform the regression based on the first difference. And the results are consistent. So that one is one way to rectify the endogeneity issue. The other ways we perform here is to replace the contemporary local scene with the left local scene, and the results are consistent as well. So basically, the second one here is to avoid the reverse causalities might have. Okay. So the next one. So all earlier results shows that our findings are consistent with hypothesis 1 and 2. Hypothesis 1 and 3. This is local scene. So basically, that's hypothesis 1. Now we move to the next question is that if the country level institutional environment matters, we first perform the univariate analysis to see if there is any kind of any indicator to say that the data shows some kind of the difference in the relationship with the in different country level institutional environment. So basically, this one to see if the degree of the relationship between the local synchronicity and stock liquidity is conditional on the institutional environment. So we split the sample into two groups of countries, high versus low, based on 5 different proxies of the institutional environment. We call it institutional environments as IE. So the high IE country, it means IE has is higher than median value of the IE variables of the global sample. Then we implement the t-test to check if the difference between in the mean of the estimated beta 1 in the first regression, because you remember that earlier we already estimated beta 1 for each country. So we test if there is difference in the mean of the estimated beta 1 between high IE and low IE group.
And this is the result of the test. This is the result of the test. So you see that here is the 5 IE proceeding. And then for HIE, here we have 20 countries, low IE, 20 countries, high IE. And then we get the difference between low and high for in US dollar Amihud and local Amihud measure. And then you will see that the sign here is quite consistent, negatively and significant. So this one somewhat show you an early indicators about the link between the country local synchronicity and Amihud. That show that the relationship between synchronicities and liquidity is weaker in country with a better financial institutional environment. Now, to say, and the next we're looking at the regression because we want to check that if the relationship we found earlier is driven by any firm control, firm levels variables or country levels variables. So basically, we perform this regression. The difference between this one and the earlier regressions in the baseline is that we add institutional environment into this regression that will be included in this control level, country level control variable here. And then we add an interaction variable between local synchronicity and the institutional environment. And as you can see that the IE variable here is 1 year lag, T-1. So IE here is alternative 5 rho C for institutional environment at the country level. And the interaction variable that I highlighted here, that's in the red circle here, will show the impact of the IE on the relationship between synchronicity and liquidity. So this is the regression result panel A for US dollar. Amihud measure. Also, you see 5 IE proceeds here. Okay, so first look at the the estimated coefficient for local scene. You see that these are negative and statistically significant. So similar to the earlier baseline regression. So this shows that the relationship we documented between the local scene and the stock liquidity, even when you take into account the institution and environment, are still hold. The next one is that you're looking at the local scene, the interaction variables, local scene and IE here. That are positive and statistically significant. So it means that the stronger institutions have a positive effect on the relationship between local scene and good liquidity. So the total impact of the local scene on liquidity is lower in country with high quality institution, or in other words, we say that the higher quality institutional environment reduce the impact of firm stock price synchronicity on liquidity. And is that because the investors can rely on firm specific information and the information released by firm to make the decision on trading instead of looking at the co-movement of this stock with the market. And we perform similar regression, but like local scene with global scene,
So the higher global synchronicity reduce liquidity measure, but also means also increase stock liquidity. The findings these are consistent. I don't think I put the slide here. Because this one we are looking at the we want to test the hypothesis 3. So the findings for the global synchronicities are consistent for emerging countries sample and developed countries sample as well. Between the relationship between the global synchronicity and liquidity are robust regardless of the economic development level. So next we perform the we investigate if the country IE affect the impact of global scene on liquidity. We perform this panel data regression for the full sample. In that, it's quite similar to earlier, but we replace the global scene with local scene with global scene. And we find that stronger institutional characteristic will impede the relationship between liquidity and synchronicity. And so basically the relationship between synchronicity and liquidity is weaker when the institutional environments are stronger, and this is what our hypothesis for. So in conclusion, using a large global database with more than 200 firm-year observation for more than 21 unique firms over 17-year period for 40 countries. We are the first to find the relationship between synchronicity and liquidities at global level. And we examine the role of institutional environment on the relationship. So we find that a positive and significant relationship between the synchronicity and stock liquidity is widespread across the global market. In that global, and including both the global relationship and also the local relationship. And the strength of this synchronicity and liquidity relationship is determined by the quality of the institutional setting, which is designed to mitigate information asymmetry and the adverse selection cost. So when the institutional environment is weak, synchronicity plays a more central role in reducing the adverse selection cost. And that's why the synchronicities, and in that case, synchronicities liquidity relationship is strengthened. We also provide new evidence based on the large and global database on the ubiquity and the underlying process of this relationship. Okay, thank you very much for your attention and your questions. Welcome. Cảm ơn Thị Cương lại có một cái bài trình bày rất là chi tiết, với một cái bài báo tôi thấy là rất là công phu và rất phân tích rất nhiều kiến khác. Chúng ta có 20 phút để cho cái phần Q&A. Đấy, xin mời các chị có ý kiến của mình. Dạ. Em cảm ơn chị bài trình bày rất là thông tin rất nhiều vấn đề kỹ thuật. Em thì không phải ở trong cái lĩnh vực này nhưng em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong cái mô hình ấy, các bạn trừ đi cái ảnh hưởng của trend rate và nhưng mà trong thực tế thì có ảnh hưởng. Có cái mô hình nào mà nó vẫn xem xét cái ảnh hưởng của trend rate như này. Và trong mô hình này thì em chưa thấy chị nhắc đến cái ảnh hưởng của cái sự chênh lệch lãi suất ra thì nó có cái ảnh hưởng không? Cái câu hỏi tiếp theo của em là có cái khuyến nghị nào về mặt chính sách hay là thực tế của Việt Nam không? Trong mô hình này như có số liệu Việt Nam. Mình cảm ơn. Thứ nhất là cái câu hỏi liên quan đến exchange rate thì thực ra là ban đầu là cái thông thường trong Victor ratio là khi mà tính liquidity thì thông thường người ta convert, tức là cho global sample thì thông thường người ta convert sử dụng US dollar, tức là bởi vì nó cần phải có một cái common, nó cần phải có một cái ví dụ như là một cái common level factor để người ta tính liquidity.
Bởi vì đây là cái liquidity ví dụ nó là được tính dựa trên là stock return to trading volume, cho nên nếu mà không convert về một cái ví dụ một đơn vị tiền tệ chung thì có thể dẫn đến cái việc là bảo giữa country khác nhau thì nó không có comparable. Đấy là lý do đầu tiên mà nó sự là việc là mình phải literature thông thường người ta convert về độ US dollar. Thế nhưng mà đấy cái khi mà người ta concern thì cái việc là có thể có exchange rate có thể ảnh hưởng đến cái measure đấy, thì vì thế mà mình trong cái bài của mình là mình đã có sử dụng cả local currency rồi. Đấy thì mình có sử dụng local currency, cho nên là cái việc là để loại trừ cái ảnh hưởng exchange rate. Nhưng một cái thứ hai nữa là thực ra trong cái bài này cái mà mình trình bày ở đây thì là mình sử dụng cái ungood liquidity measure. Thế nhưng mà sau này thực tế là có một cái measure khác ở đây này, là mình sử dụng cái percentage effective spread, là một cái measure khác mình sử dụng liên quan đến cái gọi là cái scale định giá để đo lường cái liquidity. Thì cái đấy là nó không có bị ảnh hưởng, nó không có liên quan gì đến exchange rate cả, và cái kết quả từ cái này cũng là consistent. Và cái này mặc dù là sau này mình không mình chỉ trình bày ở trong cái phần gọi là mình để một cái footnote và giải thích với cả reviewer thôi. Thế nhưng mà cái này thực ra nó cũng kéo dài, cái này là 10 năm và kết quả nó thực ra là consistent, thì cái việc exchange rate nó không bị ảnh hưởng gì cả. Cái thứ hai mà Phượng nói về ảnh hưởng của lãi suất, thực ra là đây này, những cái yếu tố được consider là có ảnh hưởng đến stock liquidity, cái firm level lãi suất thì nó sẽ phải là country level control variable. Thì thực ra là trong literature mình khi mà mình put control variable thì mình put những cái variable mà nó được documented ở trong literature là nó có ảnh hưởng. Đây là cái mà mình ghi ở đây, nhưng thực ra là sau đấy là River có yêu cầu là include thêm a number of other variable rồi, thì kết quả nó cũng như thế. Thực ra interest rate nó không phải là một cái strong factor để có ảnh hưởng. Interest rate mà Phượng đang nói đến là cái nào, là interest rate gì? Kiểu thơm sắp rồi. Trên người lãi suất ở nước có ảnh hưởng một gì như thế nó sẽ kiểu stock luôn. Phép lãi suất đúng không? Thì có thể là cái dòng vốn stock có thể chuyển tiền Việt Nam. Liquidity là cái nó tức cái đấy em nghĩ là anh sẽ expect là nó ảnh hưởng đến ví dụ như là firm performance, chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến stock liquidity. Bởi vì stock liquidity cái là anh measure, thực ra là cái đấy anh measure theo ngày within đây. Cái mà ảnh hưởng đến stock ví dụ như cái lãi suất đấy thì nó sẽ là more likely là ví dụ nó sẽ ảnh hưởng đến chẳng hạn như là tức là nó ảnh hưởng đến firm performance, và cái đấy đã được control ở đây là cái annual stock return rồi. Tức là cái lãi suất đấy nó có thể ảnh hưởng đến firm performance hoặc không, nó tùy thuộc vào cái việc là firms nó hoạt động trong industry nào. Nó ảnh hưởng cả cái market return cũng cả cái total market return. Bởi vì ví dụ như mà lãi suất thấp đúng không, ví dụ như ở Mỹ mà hạ lãi suất thì tự nhiên là chứng khoán Việt Nam thì hấp dẫn hơn, nhiều người mua hơn, giá nó tăng lên đúng không? Tức là cả cái thị trường nó sẽ ảnh hưởng, không chỉ của firm. Rồi số lượng giao dịch tăng lên, những cái gọi là market wide đấy thì là em, đấy là lý do mà tại sao mà em sử dụng đây là em có sử dụng industry year fixed effect, bởi những cái đấy là nó sẽ control cho những cái omitted variable kiểu như thế ở trong này. Tức là những cái omitted variable như thế là đã có country fixed effects này, industry fixed effects này và year fixed effects được control ở trong regression rồi, nó có country fixed effect rồi. Nhưng mà tức là chưa có cái literature review nào mà include được cái bởi vì interest rate nó chỉ là một cái yếu tố trong rất là nhiều yếu tố, nó là ví dụ như khi mà nó ảnh hưởng là cả cái country. Tức là ví dụ như bây giờ là cái chênh lệch giữa country này, cái sự khác biệt in general giữa country này với country khác là nó sẽ được control bởi cái country fixed effects. Bởi vì đây là
Nhưng mà mình cần show như thế chỉ cần show được fixed effect. Thế nhưng mà ví dụ như là I may be wrong. Thế nhưng mà kiểu như là lãi suất nó thay đổi thì nó dẫn đến cái capital flow from country to another. Like inter market flow of capital. Đúng không? Vâng. Thì anh cái đấy expect là nó thay đổi stock liquidity á? có thể chứ. Sao không? Mình nếu mà không thì em tại sao em lại care về bản chất của cái này, em care về liên thị trường giữa các quốc gia. Thì một trong những yếu tố rất là quan trọng là lãi suất giữa các quốc gia. Cái em đang nhìn vào là bởi vì là cái mà nó thay đổi stock liquidity là cái information shock. Information shock sẽ dẫn đến cái liquidity nó thay đổi chứ không phải là sự thay đổi general information đó. Như cái đấy nó sẽ không thay đổi, nó sẽ không dẫn đến việc là stock liquidity thay đổi. Tức là ví dụ ngay cả ví dụ như có đợt mà capital financial flow vào Việt Nam mình rất là kỳ, nó speculate cái gì đấy, đúng không? Vâng, nhưng mà tại sao nó có thể thay đổi? Tại sao nó có thể thay đổi stock, tức là liquidity cho một stock mà không phải cho cả thị trường? Bởi vì là những cái mà là nó là market level thì là cái đấy đã được control rồi. Em vẫn thấy là trong mô hình này nó có hai nhóm ra, một là stock, hai là emergency. Emergency thì nó có thể bị sự ra chị có cái tách rồi đấy. Đây có cái set riêng developing và emerging riêng. cái ảnh hưởng của nó thì có thể nó sẽ nhiều nhóm Nhưng mà cái market level nó đã được control rồi mà. Bởi vì là khi mà cái đấy, nếu như những cái gì nó dẫn đến việc là cả market nó thay đổi thì cái đấy là nó đã được control ở cái country level fix ở đây rồi. Và thực ra là nó cũng có country level variables here ở đây nữa. Bởi vì cái mục tiêu là mình đang muốn xem, tức là cái nguyên tắc của mình khi mà mình làm phân tích là mình muốn bởi vì cái mà mình đang muốn xem là thì cái local C nó có ảnh hưởng đến cái stock liquidity của một stock chứ không phải là của market. Thì cái đấy là mình phải make sure được là mình đã control tất cả những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái stock liquidity của một cái stock đấy. Thì cái market liquidity tất nhiên là cái nó có ảnh hưởng, và cái market level là nó đã được control rồi. Nhưng mà cái liquidity đấy thì mình đo so với cả cái local market hay so với cả cái global market? Cái stock liquidity là mình đo cho từng cái stock riêng một, cho từng cái stock riêng một. Không, nhưng mà cái đo cho từng cái một, nhưng mà mình có cái, tức là mình đo một cái tuyệt đối hay mình có so sánh với cả mình không so sánh, không so sánh. Cái liquidity là cái measure riêng. Chính vì thế mà khi mà sau này em giải thích về cái robustness check ở đây này, em mới giải thích là cái measure của mình trong cái regression là mình sử dụng cái level measure. Và vì thế mà để tránh cái việc mà ví dụ người ta nói là có thể có cái insanity từ đấy, thế thì vì thế mà em sử dụng cái là first difference, tức là mình lấy cái sự thay đổi của liquidity của một firm giữa năm nay với năm trước và coi đấy là cái câu hỏi thứ hai của em là về khuyến nghị là không ở Việt Nam có cái khuyến nghị là bởi vì cái này nó không có specific riêng cho Việt Nam, nhưng mà rõ ràng khuyến nghị là improve cái improve những cái chỉ số này. Bởi vì là khi mà bởi vì khi mà những cái quốc gia mà cái institutional environment nó yếu thì cái relationship giữa synchronicity với cả liquidity nó mạnh hơn. Nghĩa là investor thay vì cái việc là người ta dựa vào những cái thông tin publicly release ra về firm, về mà firm release ra thì người ta sẽ phải nhìn cái order flow, tức là nhìn xem là thì mọi người trên market đấy họ trade cái stock như thế nào để họ make decision của họ, đúng không?
thì trong khi cái expectation sẽ thông thường là người ta sẽ muốn rằng là investor là có thể dựa vào những cái thông tin release ra trên thị trường và những thông tin đấy là đáng tin cậy để người ta có thể từ đấy người ta make được cái decision về trading. Thế cho nên rõ ràng là cái implication là với những quốc gia mà có cái institutional environment nó yếu là nên improve nó lên để bởi cái đấy sẽ giúp cho investor là người ta có thể trade và dựa ít vào cái market wide information khi mà make cái em mới em đi làm cái nốt ở bên thì cái bài gần đây mà có comment trong cái bác ở nói cái Trung Quốc ấy thì cái công khai về cái thông tin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đưa ra Việt Nam thì chiếm rất là lớn thì cái đấy mà nó có thể khi làm ở các thị trường khác. Thực ra không có cái gì nó không khả thi cả. Tại sao cái việc công khai thông tin nó có một cái là thế này, tức là transparency là nó phụ thuộc vào cái development, cái economic development của từng cái quốc gia. Thế thì ví dụ như là fully disclosure everything immediately không có nghĩa là cái đấy là tốt. Đấy, nó có một cái thực tế là như thế, bởi vì như thế nó xong rất là discourage những cái người mà ví dụ chẳng hạn những người mà họ có kỹ năng là cao, họ đã phải spend rất là nhiều time và money để tức là spend rất là nhiều nguồn lực vào để họ có thể làm phân tích và họ make được, họ tìm ra được cái good strategy cho họ. Thế nếu mà bây giờ ngay lập tức bắt họ đi ra những cái đấy luôn, everyone có thể nhìn thấy thì những người khác có thể learn kiểu free rider á, thì cái đấy là sẽ discourage những cái người người ta thực hiện những cái analysis high level như thế. Thế nhưng có điều là cái quan trọng là ví dụ như tìm một cái ngưỡng nào đó để cái thông tin, tức là những loại thông tin nào cần phải được disclose ra và disclose ra ở thời điểm nào. Nhưng rõ ràng là thực ra là cái đấy nó khác với cả cái measure mà mình đang refer ở đây. Bởi vì sao? Cái việc là disclose những cái thông tin nào nó khác với cả nó chỉ là một phần của information disclosure thôi. Những cái này nó measure về cái quality, tức là thế này, ví dụ như bây giờ ở các thị, chẳng hạn như là một loạt các thị trường đều yêu cầu là phải disclose certain type of information. Thế nhưng mà chẳng hạn như là ở Úc, không biết mọi người có để ý không, là vừa rồi là ASIC là một cái cơ quan đại loại là cũng là một cái regulator ở Úc, tức là vừa mới kiện thị trường chứng khoán Úc về cái việc là đã cung cấp misleading information và misleading và kiện ra tòa rồi. Mà cái misleading information đấy là cái gì? Tức là ở Úc trước đây là có cái trading system nó gọi là SEAT. Thế thì thị trường kiểu như ủy ban chứng khoán Úc đấy thì có công bố rằng là cách đây vài năm mà đã công bố là sẽ thay thế cái đấy bằng một cái trading system đó more advanced rồi đủ mọi thứ. Thế thì tầm khoảng tháng đầu năm ngoái, bởi vì họ sẽ phải report cái tiến độ thường xuyên với cả công chúng, đúng không? Thế thì khoảng đầu năm ngoái thì thị trường chứng khoán ủy ban chứng khoán Úc công bố rằng là cái tiến trình chuyển đổi đấy là nó vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng không? Mà trước đấy là đã công bố cái timeline là kế hoạch là lúc nào là sẽ đạt được cái gì rồi. Thế thì có khoảng đầu năm trước là công bố là nó vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Thế nhưng mà ít hơn sao là hình như đến đầu năm nay thì cái milestone, cái timeline đấy là ví dụ chẳng hạn đến bây giờ là đã phải có được cái gì rồi, đầu năm nay phải có cái gì rồi, thì cuối cùng là vẫn chưa có. Và cái đó và vừa mới gần đây thì ASIC là đã quyết định là khởi kiện thì ủy ban chứng khoán Úc vì cái việc là đầu năm trước hay là tháng 6 năm trước, tức là 2 hay 3 lần công bố là đều nói là mọi thứ là vẫn đang tiến triển tốt, sẽ theo đúng kế hoạch để đạt được cái timeline như trước. Thì bây giờ đang bị kiện về cái việc là cái đấy là misleading information và gây tổn hại cho thị trường, cho các nhà đầu tư. Bởi vì cái việc là chuyển đổi từ cái trading system như thế sang một cái trading system mới sẽ dẫn đến cái việc các nhà đầu tư người ta sẽ phải thay đổi chiến lược đầu tư của người ta. Ví dụ như là với thời gian dài thì đấy là họ đã phải chuyển đổi cái ví dụ như là infrastructure của họ trong công ty của họ như thế nào rồi để họ có thể đáp ứng được cái hệ thống trading mới, đúng không? Đấy, tức là cái ví dụ như là machine learning đủ mọi thứ, AI các thứ là người ta phải thay đổi rồi. Thế thì cuối cùng là đến thời điểm mà chưa đến đích đâu, tức là chưa đến cái lúc mà thực ra là phải thay thế đâu. Thế nhưng mà cái milestone đầu tiên là đã không đáp ứng được rồi, và vì thế mà cái đấy bị coi là misleading information.
đúng không? Thế thì ví dụ như và họ bị khởi kiện và ủy ban chứng khoán Úc là đã một lần vừa mới đầu năm nay hay gì đấy hay vậy tháng trước là đã bị khởi kiện và đã thua rồi. Thế lần này lại bị khởi kiện. Thế thì để nói để thấy là cái gì, là khi mà ở một cái quốc gia mà cái law nó được enforce, bất kỳ một cái lời nói nào ra của ví dụ những cái nhà chẳng hạn như bên ủy ban chứng khoán hay cái gì đấy thì đều có thể tác động thị trường. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn như thì khi mà họ nói là mọi thứ đang diễn ra đúng progress mà nó không đúng progress thì họ bị khởi kiện và họ bị phạt rất là nặng. Thì đấy là cho nên nghĩa là bất kỳ một cái lời nói nào ra từ regulator hoặc là từ firms là nhà đầu tư có thể tin được, đúng không? Thế nhưng mà nếu bây giờ ở một quốc gia mà cái luật nó không có enforce tốt thì em ví dụ bây giờ đầu năm trước nói là mọi thứ nó vẫn ongoing, nó vẫn theo đúng kế hoạch. Thế đầu năm nay lẽ ra là phải có something rồi, nó chưa có something thì bảo rằng là cái này cũng vừa mới thôi, nó cũng không có gì cái cả. Nhưng mà cái nơi mà luật nó không enforce thì ví dụ như là CEO hoặc là management của firm người ta có thể play around được với cả cái cách người ta nói và người ta không bị cái gì cả, người ta không bị làm sao cả. Như thế với tư cách là nhà đầu tư thì chẳng hạn như nếu mà bây giờ mình nghe được rằng là họ bảo rằng cái mọi thứ performance của firm vẫn đang tốt, vẫn đang đúng như dự đoán, em có tin để em quyết định em mua cái cổ phiếu của người ta không, đúng không? Thì cái này chúng ta nói về chất lượng nhiều hơn là về, tức là cái việc là cái loại thông tin nào cần phải được disclose, cái loại thông tin nào cần phải được disclose và cái loại nào không, thì đấy chỉ là một phần thôi. Và cái phần thứ hai mà ở đây em thấy thực ra nó nhiều là cái measure ở đây phần lớn là measure về quality và effectiveness, chứ không phải chỉ có measure về cái lượng thông tin được release ra. Ok, chúng ta có câu hỏi. Bây giờ có câu hỏi không? Kích mọi người đi đã. Thì phép là có một số một hai cái câu hỏi ạ. Có lẽ em đến hơi muộn một chút nên em là không nghe rõ được ngay ban đầu. Thế nhưng mà ví dụ như là tại sao lại chọn là 40 country? Thực ra mình chọn 40 country thì đấy chỉ là vì cái data availability thôi, là mình đã selected tất cả country mình có mà cái database cung cấp trên thị trường. Và cái câu thứ hai liên quan đến nó hơi truyền thống một tí là vấn đề về độ sinh endogeneity. Liệu cái mặc dù mình đã có cái lab này rồi fixed effect rất là strong, thế nhưng mà liệu cái synchronicity kia liệu có một cái explanation nào nữa không? Ví dụ như anh lúc ấy cũng có nói đấy là liên quan đến việc là ví dụ thị trường hiệu quả chẳng hạn, thị trường hiệu quả cao, thị trường hiệu quả thấp, thì liệu nó có ảnh hưởng, nó có là giải thích cho cái kết quả mình bị giải thích bởi thế hay không? Cái kết quả này sẽ không bị giải thích bởi cái việc là thị trường nó efficient hay không, bởi vì thực ra là cho đến giờ không có một cái no way để test là liệu thị trường nó có perfectly efficient hay không, bởi vì cái đấy nó liên quan đến là nó expect là tất cả các private information nó phải incorporated in the market, in the stock price, mà không có một cái database nào mà mình có thể ghép được cái toàn bộ private information. Tất nhiên là endogeneity nó luôn là vấn đề lớn, bởi vì thông thường ấy, thì cái cách the best để được gọi cái cách most reliable để test để loại trừ endogeneity là ví dụ mình có một cái endogenous mình có một cái endogenous event, mình expect là nó sẽ không ảnh hưởng đến nó không ảnh hưởng đến cái gì mà nó không ảnh hưởng đến liquidity, mà nó có link với cả synchronicity và mình sẽ test xem là liệu là before and after thì cái relationship nó change hay không. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mà sử dụng một cái global market, global data thì gần như là không thể kiếm được một cái event nào, tức là nó cần một cái thay đổi chính sách, hoặc là ví dụ như là nhưng mà bây giờ không có một cái chính sách nào mà nó thay đổi, nó ảnh hưởng đến return mà nó lại không ảnh hưởng đến liquidity cả. Thế cho nên là cái synchronicity với cả liquidity không thể kiếm được một cái event study cho cái đấy. Cho nên là đối với cái endogeneity issue thì mình chỉ dừng đến cái mức độ là mitigate nó as much as possible. Ông ấy còn có hỏi không? Anh không có. Dạ bây giờ 4:02. Được rồi, em hỏi anh rồi, anh cảm ơn rất là nhiều. Sau đây em nói chuyện với anh sau. Đúng này là một bài tập trung. Ngày mai quay lại. Tới sẽ có cái buổi nào mà Phương rảnh có thể tổ chức một cái buổi có thể là mấy online, thứ hai không nghĩa. Dạ thứ hai chỉ mời được quân bay ạ.
Thứ hai có một cái workshop của Quân Banh. Ý anh là có thể là cái bài thứ hai em lúc nào mà em có thể dạ vâng, chắc để sau. Dạ vâng. Dạ vâng, chắc để trình bày sau online. Xin lỗi mọi người là hôm nay không thể cover được cả hai bài. Em trình bày cái gì Quân Banh, nghiên cứu gì Quân Banh? Dạ là cái bài mà lẽ ra là bài của em sẽ trình bày bài thứ hai ở đây. Là cái trình bày Quân Banh thì thực ra nó hơi khác, bởi vì trình bày Quân Banh thì là Quân Banh là họ mời em thấy được kiểu như policy maker gì này nọ từ đến thì họ bảo là less technical, more technical for non researchers. Nhưng mà thứ hai thì em trình bày Quân Banh, sang thứ ba em bay. Thế thì cái đấy có khi mình làm một buổi online cũng được. Dạ vâng. Online cái đỡ thì cái bài đấy mọi người cũng kỳ vọng là được nghe. Vâng, cái bài bài này thì đúng là có, nhưng mà em cũng vấn đề là khi mà được accepted thì là sau khi mà đã nói chuyện với anh Linh em có hỏi anh Linh là có ok không, anh Linh bảo vẫn ok. Không sao cả. Thực ra hay chúng ta biết được cái quá trình của em, sự như đấy trong quá trình review ấy, reviewer người ta bảo là sửa này sửa kia đấy, người biết thêm cả quá trình đấy. Cái này chị đã chỉnh cái gì nhỉ, hơi technical một chút xíu, chị em chỉnh cái gì nhỉ, cái tự tương quan gì Tự tương quan mà tự tương quan thì cái Pham khả năng cái liquidity nó sẽ tự tương quan với chính nó ấy. Autocorrelation. Cái đấy là cái mà first difference. Không kể cả correlation nó vẫn bị kiểu gì, kiểu trong đây cái đấy cái bên sốc thì sẽ bị vậy. Không, thực ra là liquidity thì không đâu, nhưng mà trong trong literature nó không có gì cái đấy cả. Mình đều sử dụng là cluster Pham level, mình sử dụng over standard errors. Kiểu cái error chơi nhưng vẫn bị vào cái tưởng test cái được ngay, nhưng mà chắc là liquidity nó không, thực ra là không có vấn đề. Ok, tức là rất là luôn. Người tham dự. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục tham dự những buổi seminar bên trung tâm Liquidity tổ chức thời gian tới. Cũng không chỉ tham dự mà mọi người đóng góp những bài nhiều rất nhiều bài hay, buổi bây giờ Hưng này, mấy bài rất hay này. Cảm ơn cô Phương. Dạ, em cảm ơn anh. Vâng, có gì thì hẹn gặp mọi người sau online ạ. Em có cần họp luôn đấy không? Dạ, nếu mà ngồi luôn đây được. Lúc đây cho chị ấy mượn cái password cái gì đấy, setup cho chị ấy. Cảm ơn thầy Hiệp nhé. Cảm ơn anh. Thầy có thể trình bày bài.